Y hola, hola, Ultra, aquí estamos ya con el video número ya 3, que estamos aquí con otro personaje de la radio, que él trabaja para Boomtown Richmond. Él ha tenido muchísimos años de experiencia en la radio. Él es Tony Booth. Hi Tony, how are you? I'm well, thanks. Thank you very much. Es que está muy bien. How long have you been in the radio? ¿Cuánto tiempo ha pasado en la radio? 60 years. I started when I was 13 in Paris, Texas, northeast of Dallas. And I worked there through high school. Then I went to Beaumont. I was there about a year and a half, got drafted, and went into Armed Forces Radio. Dice de que ha pasado 60 años en la radio. Él empezó en Texas cuando estaba en high school y luego con el tiempo pues él lo llamaron para el Army de Estados Unidos, que se llama cuando uno le pasa que es drafted para el Army. Así que ahí fue donde él se movió. What happened when you got drafted? ¿Qué pasó cuando After I got out of boot camp, I ended up in Korea, and I did Good Morning Korea, just like Robin Williams in the movie Good Morning Vietnam, but I did it in Korea, and I did USO shows, emceed them, and then I got out in 1970 and got a big break in Dallas. Okay, dice que cuando él lo llamó los del Army, lo que él got drafted, como ellos dicen, él se fue para Corea, donde él hizo Good Morning Korea, que es como un show que en una película que salía con Robin Williams, donde hacía Good Morning Vietnam, así que él hizo ahí, y luego cuando él regresó se fue, where did you go, Alabama, you said? Alabama? No, Dallas. Dallas. You came to Dallas, Texas. Went to Dallas, got a big break there, and was there 4 years. And while I was there, in addition to working on the radio, I was a stadium announcer for the Texas Rangers, the baseball team, which was great. Enjoyed it immensely. Oh, wow. Dice que después de que él hizo lo de Corea, él regresó a Dallas, Texas, y fue donde él tuvo como su big break, donde él ya empezó a meterse más en la radio, y luego él empezó también a ser el anunciador de los Dallas Rogers, del equipo de béisbol. Texas Rangers, que es el equipo de béisbol, y dice de que era un gran equipo y es algo que le gustó mucho hacer. What happened after that? Okay, in addition to that, I had a syndicated show in Dallas, and in 1974 I met and married my wife, and a month later NBC hired me to go to Phoenix to be the operations manager of a top 40 station there. Okay, dice que con el tiempo pues él empezó a trabajar ahí en Dallas, y dice que él conoció a la que es su esposa, y luego un mes después de haber conocido a su esposa le ofrecieron un gran trabajo con NBC y él empezó a trabajar con ellos. How was that when you got the NBC? Well, I didn't really see much of the NBC people. I just stayed pretty much there. But they were more concerned with the AM station, which was an all-news station. But we were the number one top 40 station on FM, probably about less than a year after I got there. It was quite a success. And then I went to Los Angeles. I did some on-air work at KKDJ and did some other things in and around that area. And then I went to Pittsburgh. Ok, dice de que cuando le ofrecieron ese trabajo de NBC, él no veía a muchas de las personas que trabajan ahí, pero él trabajaba en una de las radios que era el top 40 de ese tiempo, y luego él se fue a Los Ángeles, hizo un trabajo allá también, y fue cuando él siguió con lo mismo de la radio. Did you ever change paths? Did you always do radio? Yo le pregunto si en algún momento él cambió, si todo el tiempo ha hecho radio. I've done national television commercials. I've done commercials here. I've been in movies. I was in The Contender with Joan Allen and Jeff Bridges. And she was nominated for Best Actress in that movie. And then I've played some characters for the BBC in London. So, yeah, I've done other things. I've done a little television. But I got a face for radio. Él dice que sí ha hecho otras cosas. Él ha hecho televisión, también ha hecho películas. Estaba en una película, The Contender, donde la actriz de esa película fue nominada como mejor actriz. También ha hecho comerciales para la televisión, ha hecho también personajes en BBC en Londres. Y dice pero que él tiene una cara para la radio mejor. And why did you end up coming to Boomtown? ¿Por qué terminó viniendo a Boomtown, que es la radio hermana? Oh, okay. Well, I had known the owner for a long time. And he called
about a year ago. I wasn't doing much in radio. I was doing a little, but that was about it. And he asked if I'd like to come do afternoons, which is what I've always specialized in. And we made arrangements, and I enjoy it because they pretty much leave me alone. I do the show. I do a thing called the Top 5 and have been doing that in this market, about 20 years. Oh, wow. So, various radio stations. Wow. Dice que él conoce al dueño de la radio, Mike. Él lo conoce desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando lo llamó hace como un año, lo llamó para que él viniera y hiciera las tardes ahí en Boomtown. Y es lo que él siempre ha hecho. Entonces, él hace el Top 5. Y el Top 5 lo ha hecho por muchísimos años. Así que es algo que a él le gusta mucho hacer. Y dice que por ese tiempo él no estaba haciendo mucha radio. Así que a él le encanta hacerlo. Así que él aceptó. Do you like it? Do you like it right now? How everything's going? Yeah, And I do. what do you think about the new building? ¿Qué piensas sobre el nuevo edificio donde estamos? Well, I said that it seems like every corner has a door. It does. Yeah, It I mean, does. it's 100 years old, at least. And yeah, it's fine, as long as they have a studio. I've worked in palatial studios, Dallas, the one in LA, the one in Phoenix, actually. And I've worked, smaller markets. I don't pay too much attention to that as long as I can do what I want to do and entertain people on the radio, which I've been doing for years. But I've got a lot more going on than just this. I'm, in addition to being on the air, I am right now studying for the Virginia boards to be certified as a substance abuse counselor, of which I do at the Master Center for Addiction Medicine. And I am working on my master's degree in substance abuse counseling and graduate this fall. Oh, wow, congrats. Oh my God, I didn't know that. Pero dice de que él, aparte de yo le pregunto que qué piensa del edificio, pero él dice que este edificio parece que en cada esquina hay una puerta y dice que eso no es algo que a él le importe. Él media vez él puede hacer lo que él quiere, él tiene un estudio y puede hacer lo que le encanta hacer. Pero dice que aparte de la radio, él también está sacando su master's, que es ya después es de la universidad. Él se va a graduar en el otoño, se va a graduar de consejero de abuso de sustancias, entonces él va a ser certificado en eso. I said, why did you choose to do that? Well, I was an addict coming out of Korea and Vietnam for many years and finally got clean a number of years ago. I was still on the radio at the time, but I always thought it was kind of interesting if somebody could get to me, which they did, maybe I could return the favor to somebody else. Oh, I've been doing it for several years now, and I really enjoy it. I think radio will always be my first love. I know it will be. But I really enjoy helping people in recovery. It's gratifying when I see them really struggling and they come out of it and are clean for a number of years. We have a terrible problem in Richmond, most especially with fentanyl, which is a synthetic painkiller. It's about 50 to 100 times stronger than the opiates. And that's what's killing everybody. 9 out of 10 all that OD and die have fentanyl in their system. It's a dangerous drug, and it's just it's. Of course, I do alcohol and all the opiates as well, as far as addiction is concerned, and helping individuals. But I find it very gratifying. Yeah. Yo le pregunto que qué lo animó a sacar su master's en consejero de abuso de sustancias. Y dice que él cuando regresó de cuando se fue con el Army, él era un adicto también cuando regresó de Corea. Entonces él dice, si alguien pudo llegar a mí para cambiarlo como es, él quiere regresar ese favor, quiere regresar lo que hicieron por él. Y dice de que aquí hay un problema bien fuerte aquí en Richmond con las drogas. Muchas personas mueren a causa de ellas. Y dice que él quiere ayudar a esas personas pues a salir de esa adicción. To end this small interview, what would you like to say to the people who listen Ultra? Oh, yes. Great station. I actually listen. I don't speak Spanish. I mean, when I was growing up in Texas, I grew up around Latinos and Mexicans,
And I spoke enough Spanish and they spoke enough English that kids get around, and get, Yeah. we play and, we'll figure it out. But I enjoy the music. I've always enjoyed the music, but I like music anyway. And when I was teaching the history of rock and roll at the University of Richmond, I would sometimes bring in somebody that was familiar with the Latin music, Mexican music, to talk about it and the history, which is very real and very rich, very rich. Bueno, dice que yo le pregunto que para cerrar la entrevista, ¿cuál es su mensaje para las personas que escuchan Ultra? Dice que es una estación le encanta la estación, que él lo escucha a pesar de que no habla español, y de que cuando él estuvo en Texas, mucha gente allá, pues él estuvo entre medio de latinos, mexicanos, y de que él hablaba lo poquito de español y ellos hablaban lo poquito de inglés para entenderse entre ellos, y pues que dice de que cuando él dio clases de historia del rock and roll en la Universidad de Richmond, dice de que él siempre traía a alguien que explicara la historia de la música mexicana porque es una historia muy llena de cultura, muy rica en muchos aspectos culturales. Okay, Tony, thank you for giving My us pleasure. this time. So, Thank you. we'll be on Facebook, so Oh, good. you're the second one who have interviewed, so thank you. Okay. You're such a legend, so it's great. That means I'm old. When somebody calls me a legend, that means I'm old. Algo que ustedes no saben es de que Tony, you have the same birthday as me. Yes. We share the same birthday, so tenemos el mismo cumpleaños, cumplimos años el mismo día, así que so we're twins. Ahí está, somos gemelos. Yeah. Así que thank you so much. So My pleasure. You can watch the video on Facebook. Sure. Así que sigan viendo.